ناو وزارت پیشمرگی و همی افسر و پیشمرگی کردستان ام خیراتنک و گرم شانده هنگاریا که بکت شروک ارکان سپاه هنگاریا و هر واسا سفیر هنگاریا بغداد و قنصل هنگاریا هبلیره دیگل کمک و افسر دیت پای بلند هاتینا سردان که کردستانی کریه و دو روز برنامه و کردستان دیگل حوالن جیش خو سردان واکریه سردان سربازگاه ما وزارت یا مشق و تدریب کریه افرو که ما پیشوازی لیکر دیوان وزارت پیشمرگی و کمبونه که دا ما گفتگو کر و راو بچون ما لیک گهورین درباره او هف پیمانی و او پشتوانی که هنگاریا پیشکش کردن شر داعش دا بو هزم پیشمرگی و هر وسا او هاریکاریت بردوامت هنگاریات کتن حتی افروکجی شوید دیت لوجستی و بطایبتی بوار بریندارت میت شر داعش پیشمرگی دا وکو برنامه که لویره های بردوام چهار سریا بریندارت مد کن و هر وسا چندین بابت دی ما گفت و گول سر کرد پیگوه و هم دوباره خیراتنک و گرم لید که اینو افسردان و بو هرما کردستان جه خوشحالی ما بو بری نهوجی شانده که وزارت پیشمرگی چو بو هنگاریا وانا جلویره کمبو نکر بو وکت بیجن اوف پیوندی و اف پشتوانی و هاوکاریت ناف بین هرما کردستان و پیشمرگی و هنگاریا دا چاورت تکرین کو برای پیش بچن و تشت باشتر بدیف دابتن. بله خیر بیان سر چاوا. هر او چارچوبه وان پشتوانیت برینو کدا تگهشتن و لیک تگهشتن آمه یا بردوامه کو او بردوام بن سر پشتوانی کرنامه یا وزارت پیشمرگی یا پیشمرگی و تایبتی بریندارت پیشمرگی. I cannot say that there is a certain main solution for the problem. What I can say is that we shall continue our cooperation, and that's the reason that our parliament just has a decision that we will continue deploying Hungarian soldiers into this region, into Kurdistan, and we will continue to train the Peshmerga forces. As you know, Hungary was one of those countries that participated in the international coalition. So there was a cooperation with Baghdad also and with Erbil. Do you have a plan to make a mediation between Erbil and Baghdad to make some types of cooperation in this area especially? The reason that Hungary is taking very seriously that the whole situation, the stability of this whole region is just because there is a certain impact on Hungary with the illegal migration, what's going on over here. And the second is defeating the Daesh is the certain reason why we are actively participating in a coalition. For that, we will continue this as our parliament decided, and we will also continue not only the training but also taking care of the Peshmerga soldiers back in Hungary. And additionally, next year we will raise up our participation up to 200 soldiers. And how do you help Peshmerga New Year? What's that? How do you help Peshmerga New Year? In a new year. We will continue the donation, we will continue the training, and we will continue to taking care of the wounded soldiers back in Hungary. As you know, there is much need for the weapons. Are you going to give these types of weapons to Peshmerga forces? We have already donated the last couple of years approximately 250 tons of weapons and ammunition. And right now, as we were agreed during our conversation,
we will continue this. Are you continue participating in KTCC in Kurdistan? Yeah, absolutely. It's important also coming over here and just hand over all of our experiences, what we have, training the Peshmerga forces. Generally, the next Prime Minister will be Mr. Masroor Barzani. What message do you have for him? Especially as an advisor. I don't think that this is our level, messaging the new Prime Minister. There is a certain support from the Hungarian side to the Peshmergas. بابتك شر داعش دا دیار هندک برین کردستان یه پرکا قنصلیه چوینا هنگاریا یه برین هنگاریا لوزارت برگیری هنگاریا یه هاتی ندانان و کو ریزگرتنک بو پشمرگی و بو خلق کردستانی و بو آخا کردستانی برانبری وی چنده مجیویا در برینش ویانا خو و ریزگرتنا خو بکیم بو هنگاریا امجی رابوین هاریکاریا هنرمند اسماعیل خیاط کو گلک سپاسیاویت کیم هندک برید هنگاریا اینانا ویرل وزارت پشمرگی متناف لوحه که داید داناین و که همای دوستینی و حوالینی و پشتوانی و ریزگرتنت نافبرا کردستان و هنگاریا دا جاف لوحه در برینا و چندت کرده. We have multifold relations with the Iraqi Kurdistan region. Of course, we try to be balanced between the Baghdad government and the Kurdish region. So we try not to be biased to any of the two sides. This is why we have a separate mission in Baghdad and a separate independent mission in Erbil, a general consulate. It is not only military cooperation that we have, of course, between the two countries, but we also try to develop good relations in culture, in education, and of course trade, which is the basis of getting closer between the two nations.